Bonjour la classe et bienvenue à la leçon pour aujourd'hui. So today we're going to do some more special person interviews from our lovely French 1 students. So today it's going to look similar to what it looked like the other day. So you're going to have a Google form. I would have your pen, paper, and a French notebook ready. If we don't have time to write notes today or copy down our shared class writing, then don't worry, you'll have time to do it tomorrow. Okay, so we'll try and get it done today, but let me set my timer. I'm just going to keep an eye on the time and make sure that this lesson is running all on track, just as it would do as if we were in a classroom, so that we don't go over. Okay, so have that ready. It's always a good idea to have your French notebook or your French binder, whatever you're using, your folder ready in case there is things like that we need to write down, or maybe you'll have time to do that. But today we're also going to do a quick quiz, which this quiz is now going to be on Power School. It looks similar to the assessment that you did the other day on ER verbs, but if you click on it and look at it now you won't see any questions on there. The questions are contained in this video, and the questions are based on, and they're not in writing, the questions are oral, à l'oral, so me speaking, and they are based on what we talk about. So actually, I don't even know what I'm going to say yet. I don't even know the questions. They're going to come up as I do this video with you. Okay, so let's get going. So aujourd'hui, by the end of class, you will be able to identify some key facts to describe the likes and dislikes of someone in the class. We're actually going to do two people, so some two people. Maybe you will be able to describe all of the facts and describe both of them, but at least everybody will be able to describe something that they learned about at least one other person from class today. Okay, so we're going to get stuck into the class discussion, and during this time, this is where we learn some new things, some new words, some new ideas. I do not want you to be writing your keywords down as you do this. So I want you to just put the Google form to one side, and I want you to maximize this YouTube so it takes up your whole screen, and you're just going to watch and listen. And then at the end, I'm going to tell you, once we're done with the discussion, I'm going to tell you to jump back on and do the Google form. Like I said, I've got my timer on, so I know how long it's taking you, and I really want you to focus on listening in French, not try to listen, try to type in English, listen, type, listen, type. I know I've said that that's okay before, but I really feel like it's just invaluable to just fully focus. That's what we are doing in the classroom. When we have our discussion, everybody puts their screens down and we just focus on the discussion, and then we do keywords. So I really want you guys to get into the habit of doing that, and I will be diligent with keeping an eye on time to allow you time to do that. Okay? All right, so go ahead, maximize this, put aside your Google form, et on y go en français. Okay, classe, dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je me sens, je me sens contente. Je me sens contente aujourd'hui. Je me sens, attends, je me sens contente et je me sens un peu fatiguée. Fatiguée. Alors, je vais écrire fatiguée. Pour moi, je suis fille. Alors, ça. Mais ça va. Je me sens contente, mais un peu fatiguée. Alors, comment tu te sens? Comment tu te sens aujourd'hui? Dis-moi. OK? On y go, on continue. Alors, classe, quel ton fait-il? Je vais écrire la question. Quel ton fait-il?
Quel temps fait-il aujourd'hui? C'est la question. Quel temps fait-il? Alors, classe, il ne neige pas. Mais classe, je pense qu'aujourd'hui, il pleut. Oui, il pleut un peu, beaucoup, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, il pleut. Je n'aime pas la pluie. Je n'aime pas la pluie. Et je pense qu'il fait soleil. Ah, il fait soleil un peu. Et il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. Il ne fait pas froid. Je pense il fait frais. Alors aujourd'hui, il fait frais et il pleut. Classe, qu'est-ce que tu penses? Il fait beau ou il fait mauvais aujourd'hui? À mon avis, je pense qu'il fait mauvais. Je n'aime pas quand il pleut. Je n'aime pas quand il pleut. OK. Et nous allons continuer avec le calendrier parce que classe, regarde, regarde. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois. Oh, pardon. C'est un nouveau mois. Ce n'est pas septembre. Ce n'est plus septembre. Aujourd'hui, c'est octobre. C'est octobre. Alors, classe, quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi? Non. Mardi? Non. Mercredi? Non. Jeudi? Non. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi. Oui. Et classe, j'adore vendredi. Et toi? Tu adores vendredi? Oui, parce que vendredi, c'est le week-end. C'est le week-end. Alors, quelle est la date? C'est vendredi le 1er ou le 2? Premier ou le 2? C'est le 2. C'est vendredi le 2. D-E-U-X. Le 2. Alors aujourd'hui, répétez après moi, classe. Aujourd'hui, c'est vendredi le 2 octobre 2020. Excellent. Alors, classe, hier, passé, hier, c'était jeudi. C'était jeudi. Je vais effacer. Hier, c'était jeudi. Hier. Alors, jeudi, c'était le numéro 1. Mais en français, on ne dit pas le 1. Non. On dit le premier. Alors, hier, c'était le 1er octobre. Le 1er octobre. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aimes octobre? Est-ce que tu adores octobre? Ou juste, ça va, ça va. Tu n'aimes pas
Tu aimes, tu n'aimes pas, c'est juste ça va. Je sais, il y a les personnes qui adorent octobre parce que vous adorez Halloween. En français, Halloween. Alors, octobre, j'aime octobre. Je préfère septembre. Je préfère septembre plus que octobre. OK, classe, on y go. On va continuer. Merci. Et on va continuer avec une présentation de 2 personnes. Alors, nous allons faire une présentation de 2 étudiants en français 1 de classe 6. OK, vous êtes prêts? Première personne, c'est Lynn. Très bien. Alors, regarde, classe, c'est la photo de Lynn. Bonjour, Lynn. Alors, classe, elle s'appelle Lynn. Elle s'appelle Lynn. Lynn est en 9e année. Excellent. Comme la majorité de la classe, oui. La majorité de la classe est en 9e année, oui. Et elle a 14 ans, comme la majorité de la classe. Elle n'a, ça c'est une I. Elle n'a pas d'animal domestique. Oui, moi aussi, Lynn, je n'ai pas d'animal domestique. Moi aussi, je n'ai pas d'animal domestique. Mais classe, regarde. Elle n'a pas d'animal, mais Lynn a une plante. Elle a une plante. Regarde la plante. Il y a une image. Merci, Lynn. Elle a une plante qui s'appelle Jamie. La plante s'appelle Jamie. Très bien. Elle s'appelle Lynn. La plante s'appelle Jamie. Très bien. Et Lynn, quel âge a Jamie? Jamie a 1 an. Jamie a 2 ans. Jamie a 1 mois. Octobre, septembre, octobre, 1 mois. Quel âge a la plante? On ne sait pas. OK, merci. On continue avec l'interview de Lynn. Alors, regarde, classe, regarde. Regarde les choses que Lynn adore, les choses que Lynn aime et les choses que Lynn n'aime pas ou elle déteste. Alors, regardez. Lynn a dit qu'elle adore lire. Elle adore lire. Classe, il y a une image ici qui représente lire. Regarde. Oh, les livres. Oh, pardon, Lynn. OK. Elle a 1, 2, 3, 4 livres. 4 livres. Elle adore lire. Classe, est-ce que tu adores lire comme Lynn? Oui ou non? Moi aussi, Lynn, j'aime lire. OK, classe. Elle aussi, elle aime dessiner. Regarde cette image. Lynn,
Tu as dessiné? Tu as dessiné cette image? C'est dessin. Regarde le dessin. C'est super, Lynn. C'est très cool. C'est très bien fait. Excellent. Alors, Lynn aime dessiner. Et toi, est-ce que tu aimes dessiner aussi? Je pense qu'il y a Win. Win, elle aime dessiner aussi, oui. Et, oh, classe, regarde. Lynn aime les abeilles. Lynn aime les abeilles. Très bien. Mais Zane, il a dit qu'il n'aime pas les abeilles. Alors, Zane, il n'aime pas les abeilles et Lynn, elle aime les abeilles. Qu'est-ce que tu penses, classe? Tu aimes ou tu n'aimes pas? Et Lynn n'aime pas les devoirs. Oui, c'est normal pour les étudiants. Lynn n'aime pas étudier pour les devoirs, Et elle déteste, elle déteste faire du sport. Regarde l'image, faire du sport. Moi aussi, moi aussi, Lynn, je déteste faire du sport. Et pour toi, classe, qu'est-ce que tu penses? Tu es d'accord avec Lynn? Tu penses oui, le même que Lynn, je déteste faire du sport? Ou tu penses différemment? Non, j'aime faire du sport. OK. Merci beaucoup, Lynn. Merci pour votre participation pour l'interview. OK. Nous allons continuer avec personne 2. Alors, regardez, classe, il y a une nouvelle personne qui s'appelle So. Alors, oh, j'aime bien. Regarde, classe, So est très content dans cette image, dans cette photo. So est content. Super, merci beaucoup, So. Je vais effacer ça. Voilà. Alors, il s'appelle So. Et classe, il est en 9e année aussi, comme Lynn. Et il a 14 ans aussi, comme Lynn. Et aussi, il n'a pas d'animal domestique. Il est exactement comme Lynn, oui. Sauf le prénom, il s'appelle So. Après, il est en 9e année, il a 14 ans et il n'a pas d'animal domestique. OK. Merci. On continue So? On continue. Alors, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? On va voir. Alors, classe, en premier, So a dit, j'aime le football. J'aime le football. Classe, le football, ça s'écrit comme ça. Le F-O-O-T-B-A-L-L. Football. Alors, ça, il aime jouer au foot. Il aime jouer. Jouer au foot. Oui, il aime jouer au foot. Et il aime aussi jouer au jeu vidéo. Il aime jouer aux jeux vidéo. Classe, est-ce que tu aimes
jouer aux jeux vidéo? Comme ça? Oui, tu aimes jouer aux jeux vidéo? Est-ce que tu aimes jouer... Oh, pardon, pas ça. Est-ce que tu aimes jouer au foot aussi? Comme ça? Est-ce que tu aimes jouer au foot? Ou non, tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas jouer au foot? Alors, regarde, classe, il y a une nouvelle activité parce que So a dit, j'aime faire de la boxe. Faire de la boxe. Regarde les gants de boxe. Oh, c'est intéressant, ça. Moi, je ne sais pas. Je ne fais pas de la boxe. Alors, classe, est-ce que toi aussi, est-ce que tu aimes faire de la boxe comme ça? Oui ou non? Ou tu ne sais pas? Comme moi, tu ne sais pas? Excellent. Alors, classe, nous allons finir avec je n'aime pas. Alors, So a dit je n'aime pas. Je n'aime pas étudier. Tu n'aimes pas étudier? Étudier l'anglais, géographie, mathématiques, sciences, espagnol, français. Quoi d'autre? Histoire. Alors, so, n'aime pas étudier. Classe, tu es comme ça. Tu aimes étudier? Oui ou non? Je pense que étudier, ce n'est pas populaire. Ce n'est pas populaire pour les étudiants. OK, merci beaucoup, So. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Super. Oh, je vais continuer. Okay, class. So I'm going to pause the discussion now. I'm going to stop the discussion, and you can minimize this video back and just put it to one side of the screen and pull back up your Google form. And I'm going to give you some time to pause the video, put in your keywords. Now this is not sentences. These are just some new things that you learned today. What did you understand in French? And then just some new words in English. And then underneath there's a box where you can describe the people that you just watched in English. So summarize what you understood. So it doesn't have to be huge amounts, or like don't worry if you forget different details. You don't have to go back and watch the video or anything like that. Just from what you remember, tell me about the two people that we spoke about. So the first one we had was Lynn, and then the second person we had was So. Okay. So you have two people to tell me about Lynn and So. Pause the video, go do that, come back in 2-3 minutes. Okay, so we're going to move on, and we're going to move on to our shared writing. So let me flip this around so I can write. And you are going to not write along with me right now. I actually want you to do what we do in class, which is just put this onto full screen. So take it off, minimize, and make it full screen. Put your Google form to one side. I know you want to fill in this box, but I'm going to tell you what you're going to write in that box. Okay. We're actually going to write up together, and I'm going to be asking you questions as we go through this, and I want you to answer my questions. You might feel a little bit silly speaking back to the screen,
But if you want the real class experience, then this is what we're going to be doing. I'm going to get my students, they're not going to be writing, they're going to be watching me. As I'm typing, you're really slowly digesting and just watching the words materialize. And as I pause and ask you a question, then you're going to answer that question. Okay. If we have time afterwards for you to write it, then you will, or maybe you won't today. So we'll just see how it goes. Okay, so let's start our writing about the two people in the class. Let's start with Lynn. Okay. Il y a une personne qui s'appelle Lynn. Alors, classe, Lynn yell. Qu'est-ce que yell aime? Yell aime. Qu'est-ce que Lynn aime? Lynn aime dessiner et les abeilles. Okay. Yell aime dessiner et les abeilles. Damn. Pardon. Yell aime dessiner et les abeilles. Yell adore. Qu'est-ce que Yell adore? Oh, Yell adore lire. Oui, Yell adore lire. Mais Lynn n'aime pas des choses. Qu'est-ce que Lynn n'aime pas? Mais Lynn n'aime pas, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Lynn n'aime pas les, les devoirs et elle déteste. Qu'est-ce qu'elle déteste? Elle déteste faire du sport. OK. Très bien. OK, je vais continuer avec la deuxième personne. En classe 6, il y a un garçon qui s'appelle So. Alors, garçon, il faut un accent. So I've noticed that one thing that this Google thing does is not ever recognize the say accent cedille, which is super important. So I know I've seen in some of your write-ups, a couple of you noticed that the last time I forgot to put it in there straight away. So that's why I've done it straight away. And you would be right. Garçon should always have that little squiggle line underneath. C'est très important, super important. OK, je vais répéter. En classe 6, il y a un garçon qui s'appelle So. So a 14 ans et il est en classe 9e ou 10e année? 9e année. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il aime, alors il aime le sport, oui. Il aime jouer au basket? Non. Il aime jouer au foot? Oui. Il aime jouer au foot et aux jeux vidéo. Et il aime aussi, comment on dit? Faire de la, oui, faire
Il aime aussi faire de la boxe. Super. OK. Il aime jouer au foot, jouer aux jeux vidéo, faire de la boxe. Il n'aime pas, mais so n'aime pas. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? So n'aime pas étudier. Très bien. Il n'aime pas étudier. Voilà. Okay, class. I'm going to pause right here. And what I want you to do, I'm looking at the time and I'm not going to ask you to write this down now. Actually, tomorrow's lesson, after this, you're going to write this up in French, okay? So you don't need to do it right now. So what I want you to do is choose one sentence about Lynn and one sentence about so 2 sentences total. And in this box on your Google form, réviser et rédiger, you are going to write that one sentence about Lynn and the one sentence about so, okay? So pause the video. I'm going to leave this on the screen. Pause the video, type that one sentence about each, 2 sentences total in that box, and then come back. Okay, we are nearly done. There's going to be 2 more things that we're going to do. The next thing on your Google form says shared reading, but there's nothing for you to type in there. So this shared reading is going to look a little bit different today. Again, it's something that we do frequently in the classroom, not really so far this year, but usually. And it's a chance to get you to practice speaking French. So a lot of you want to speak French. That's why you took French class. And it's kind of scary to just do it right now when you don't know very much. So this is how we're going to do it. I'm going to use my pointer to point and to highlight words. As I do that, I want you to read along with me in French. So try your best French accent, try to pronounce things as best you can, but do not stress because nobody can hear you. So just practice it. I'm going to read it with you and you just have to read it along with me. Okay? Let's go. Les intérêts des étudiants de classe 6. Il y a une personne qui s'appelle Lynn. Elle aime dessiner et les abeilles. Elle adore lire. Mais Lynn n'aime pas les devoirs et elle déteste faire du sport. En classe 6, il y a un garçon qui s'appelle So. So a 14 ans et il est en 9e année. Il aime jouer au foot et aux jeux vidéo. Il aime aussi faire de la boxe. Mais So n'aime pas étudier. Okay, super class. Hopefully you can give yourself a pat on the back and feel good about practicing some French. I'm going to clear this and we're going to finish with our last thing, which is a quick quiz. I'm going to show you how to do that in a moment. Just before I move on, I want to highlight something new in the language, which we've come across il a lot before, and we've also come across el. So you know, and you understand by now that il means he and el means she. But today we've been using this new pronoun. It's called a pronoun, like I, you, he, she, it. And this is a new pronoun, and actually class, it's pretty new for me, and it's so new in the French language that it isn't even official yet, but you will start to see it more and more. It's a subject pronoun that is used for non-binary people, so people that do not identify as either he or she and would prefer the pronoun they. And so you can see actually how this is the preferred
pronoun in French, but it's not official yet, but it's in common usage. And you can see how we've got the il and the L part combined. And so the pronunciation for this is yell. Kind of, it sounds like this, that's not the spelling. And so when we use this subject pronoun for somebody who doesn't identify as male or female, it's just for both, so it's non-binary, then we'll look as we go through the rest of this unit how that affects like different other parts of the language. So just know for me it's new, for you it's new. Language is always constantly changing and adapting to the culture and the new things that come up in our world, like new technology and culture and that kind of thing. So it's exciting, and it's great that we get to practice with that today with this class. Okay, wonderful. So I'm going to move on. And we're going to move on to this last part, which is the quick quiz. So the quick quiz, you're actually going to hop on over to the PowerSchool page. And so I'm going to share with you, see if I can get my mouse real quick so I can share with you what you should be looking at. So whenever we have these quick quizzes, I'm going to put them over here. So on your PowerSchool page, you've got group 1, group 2, and then you've got this third column over here, which is where you've done your ER verbs quiz, and now you can see your quick quiz. So click on this and have my video still to one side. When you do this, I mean, you know that you can't do it yet because you don't know what the questions are, and there's no questions in here. But you know that there's going to be 5 questions, and they're all either true or false, and so you're going to click on what is right for you, what you think about, okay? So have this video ready, have that quiz ready. I'm going to leave this screen projected, and I'm going to ask you 5 questions in English about this text that we've gone through today, about the interviews that we've gone through today. Okay? So let's get going. Numéro 1. Lynn likes to draw and she likes bees. True or false? Lynn likes to draw and she likes bees. Numéro 2. Lynn loves reading. Lynn loves reading. Numéro 3. Lynn loves doing homework. Lynn loves doing homework. Numéro 4. So hates playing soccer. So hates playing soccer. Et numéro 5. So loves, oh sorry, so does not like to study. He does not like to study. So does not like to study. Vrai ou faux? Okay. All right, guys, if you need to watch that back and take a bit more time on it, then be my guest. There's no time limit on that, but you only get one chance for the quick quiz. And it is quick, so that took us like a minute or 2 minutes to do. And we are all done for today. So au revoir, merci beaucoup. See you next time.